Hello students, welcome. Welcome to the wonderful world of vector algebra. This is one of the important topic for a science student, whether it could be a physics or a mathematics. So though it is included in mathematics, but most of the physics concepts can be understood with the help of this vector algebra. Without the knowledge of vector algebra, it is very difficult to understand few concepts of physics. Okay. First of all, in physics, we come across the quantities called physical quantities. So what do you mean by physical quantities? Let's understand. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The quantities which can be measured are called physical quantities. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you look at this mouse, it has particular mass which can be measured simply by weighing this. ಇದನ್ನ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get particular mass. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So such quantity, mass is a physical quantity. Whereas length you can measure what is length of this edge. Okay, so you can measure and tell what is the length of this edge. So simply by measuring you can say that this is something 6 centimeter, 10 centimeter. So length is a measurable quantity. So this is a physical quantity. Similarly, you can measure the area of a particular place. You can measure the velocity of particular vehicle. Okay, so such quantity you can measure the displacement. So such quantities which can be measured are called physical quantities. So next, there are two types of physical quantities mainly. Let's see. Types of physical quantities. One is scalar and another is vector. So scalar quantities means the quantities that involves only magnitude, that is particular value, is called a scalar quantity. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್, this has something mass, that is something 50 gram, 100 gram, 200 gram. Okay, so it will have only one particular magnitude, that's particular value. So the mass is a scalar quantity. Similarly, length. So if you take this length of this edge, so it will have particular length, that is 6 centimeter. Okay, so such quantities are called scalar quantities. You will come to know when you discuss much more quantities. So right now you can understand or think that the scalar antandre they will have only magnitude. Okay, so next important quantity, that is vector quantity, and we are much dealing with this. So vectors are the quantities which will have both magnitude and particular direction. Okay, so ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, how will you define it? Rate of change of displacement means displacement by time taken and in a particular direction. Displacement itself is what? It is a vector quantity. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ a vector quantity. Acceleration itself is rate of change of velocity. So velocity is a vector quantity. So acceleration is also a vector quantity. Similarly, momentum is again it's based on velocity.
Okay, mass into velocity is called momentum. So momentum is again a vector quantity. Similarly, force. So there are so many physical quantities which are vector in nature and scalar in nature. So you will come to know, understand many properties of these vectors when you study in detail. So right now you just remember what is a vector quantity. So vector means it will have particular direction and particular value. That value is called magnitude. So let's discuss more on this. Now how vectors can be represented is important. So we talk about vectors. Okay, so how they can be geometrically represented, or is there any standard representation method? So look at this. A vector is represented by a directed line segment. ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು arrow mark ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So like this is a vector, this is one more vector, this is downward vector, this is upward vector, this is making certain angle with horizontal, this is one more vector. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ರೋ arrow ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎ ಇಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋ which starting from A and end at B. Okay, so this is the line segment AB directed towards B. Okay, so this arrow represents a vector directed from A to B. A ಇಂದ B ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು arrow represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so arrow ಅಂದ್ರೆ it represents, in physics it is a vector. Okay, in mathematics it is a vector we call. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು arrow ಮಾರ್ಕ್ ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಹೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ arrow ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ arrow ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಈ ತರ ಬೋಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈ ತರ. ಈ ಎ ಬಿ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು arrow ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಇದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂದ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು arrow ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಲರ್ನ್. Okay, next, you all have studied it in high school, how the position of a point on a plane can be represented. So suppose there is one xy plane. Okay, illondu xy graph sheet ತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ತರ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ xy ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ there is a one point on the plane. So how will its position can be represented? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ represent its position ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how will you show that its position is like this ಅಂತ? Okay, so for that reason you need some reference axis. ಆಧಾರ ರೇಖೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ಆಧಾರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೇಖೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ರೇಖೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾದಂತಹ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಇದಕ್ಕಿರೋ ದೂರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೂರವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಅದು ಎಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಾಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಂದ ಪಿ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರವನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, then that plane becomes xy plane. Okay. Next, position of a point in space. Okay, it's very important. You have heard about a 3-dimensional. Okay. So now let's see here. So here there is a one room you can see. Okay. So this is a backside wall, this is side wall, and this is a floor, and a man is standing inside the room, and this is a bulb that is hanging inside the room. So this is called space or 3-dimensional space. Means whatever you feel the space inside a room, that we treat it as a 3-dimensional space. And now interesting thing is that how you can represent the position of this bulb with respect to these 3 planes. Okay, so let's study this. So position of a point in space. Suppose the bulb is here inside, it is hanging inside the room, and its position has to be represented. ಇದರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಡಿ, the position of a point P in space is denoted by the coordinates x, y, z with respect to the origin 0, 0, 0. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ as I said earlier, ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್, ಇದು ಸೈಡ್ ವಾಲ್, ಇದು ಫ್ಲೋರ್. A boy is standing inside the room and this is a bulb. ಈ ಬಲ್ಬಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಾಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ that is the position of the bulb inside the room with respect to 3 mutually perpendicular walls. ಈ ವಾಲ್ಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನಂತರ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇದೆ, ಈ ವಾಲ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಈ ಪಿ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರ ವೈ, ಇದೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರ ಝೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು
ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಝೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x, y, z with respect to origin is given by OP is equal to R. Simple. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೆನ್ OP is called, ವೆಕ್ಟರ್ OP is called, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ that is called position vector of the point. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿರಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಆರೋ ಎಳಿರಿ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಳಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಅನ್ನಿ, 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ R1, R2, R3 ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ದಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ OP ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? OP. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ x2 minus x1 whole square under root plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ಫಸ್ಟ್ PU ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0, 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square z minus 0 whole square. ಸೊ x square y square z square ಬರೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ segment or distance between O and P you have to find. So in this way you can find the magnitude of vector. Magnitude means it's the length of the directed line segment. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ರ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ
ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, OP ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಲೈನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, ಸೇ ಅಲ್ಫಾ. ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ OP. ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ OP. ಆಮೇಲೆ ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ OP. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈನು ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. Very important, that is direction cosines. Okay, so direction cosines of a vector ಅಥವಾ direction cosines of a line. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ direction cosine. Cosines trigonometry ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, cos ಅಂತ. Okay, so cos of the angles are called cosines. ಈಗ direction cosines ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ, ಇವುಗಳ ಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್, ಇವುಗಳ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the line ಅಥವಾ vector ಅಂತ. Okay, and they are represented by small l, m, n. So remember that direction cosine means the cos of the angle made by the vector with x axis, y axis, z axis. Okay, so let's move. And there is one interesting property, that is sum of the squares of the direction cosines is always equals to 1. So we will prove it in the three-dimensional mathematics, that is geometry. So right now you remember that sum of the squares of the direction cosines is always equals to 1. That is L square plus M square plus N square is always 1. L means cos, so cos square alpha. M means cos beta, so cos square beta. N means cos gamma, so it is cos square gamma is equals to 1. So remember this, one of the important property. Now we will move on to the types of vectors. There are various types of vectors and that is to be discussed. So first one, zero vector or null vector. As the name itself indicates, zero vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ null vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೂನ್ಯ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ if the magnitude of the vector is 0, if its magnitude is 0, then that vector is called a zero vector or null vector. ಅಥವಾ a vector whose initial and terminal points coincide means a vector will have only one point, that is its initial point as well as the terminal point. ಅದೇ ಹೆಡ್ ಅದೇ ಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. means this point itself, okay, it has no terminal. This itself is the terminal as well as initial. So this point itself is called the zero vector, means whose magnitude is absolutely 0. It will have no particular direction. So vector having zero magnitude is called a null
vector athwa zero vector. So that is the definition. That is, a vector whose magnitude is 0 is called a zero vector, and it is represented by 0. Adar tale mele ondu you can draw arrow mark. Okay, so this is the representation of zero vector. So zero vector can also be represented in this arrowhead mark. Okay. So the vector AA means its terminal and initial point both are AA. Similarly, PP vector, that is, it is terminal and initial, both the points are same. So this PP represents a null vector athwa zero vector. Unit vector, a vector whose magnitude is unity or 1 unit is called a unit vector. So ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. Now look at this red mark. Okay, so from here to here, as I said earlier, magnitude of vector means length of the line segment. Length of the directed line segment represents its magnitude. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್, 2 here, from here to here 2, 3, 4, so on. I have marked it. Okay, from here to here, what is the magnitude of this red vector? Its length is 1 unit. So this vector from here to here, this vector is called unit vector, and that is denoted by A cap. A cap represents what? It is the vector in the direction of vector A. Okay, so vector A cap means, this is A cap means it is called unit vector. Cap represents unit vector, and it is what kind of unit vector? It is along, it is in the direction of the vector A. Okay, so unit vector means a vector whose magnitude is 1 unit is called a unit vector, and A cap means it is a unit vector in the direction of vector A. Suppose this is a vector B, we write it as a B cap. Suppose this is a vector C, it can be represented as C cap. Okay, so A cap means it is a unit vector in the direction of vector A. That is here. Unit vector in the direction of the given vector A is denoted by A cap. So A tale mele ಒಂದು ಈ cap ತರ ಬರೆದ್ರೆ that we call as a A cap. And how it can be found? It can be found by using this formula. You have to divide the vector by its magnitude. If you divide any vector by its magnitude, you will get vector of magnitude 1. So this gives you unit vector. Okay, so A cap can be found by using this relation. Vector A ge adara magnitude inda divide ಮಾಡಿ you will get this vector. Okay, means vector of magnitude 1 unit. So in this way you can find unit vector along any given vector. So remember this important formula. So when you study more examples, you will understand better. Okay. Next, co-initial vectors. Two or more vectors having the same initial point are called co-initial vector. Suppose look at this. So here there are 4 vectors: OA, OB, OC, OD. Okay. So these A, B, C, D are all terminal points, end points, or they are called heads. Look at this O. O is the only initial point or the starting point for all these vectors. Okay. So these vectors OA, OB, vector OC, vector OD, these are all called co-initial vectors because they have the same initial point. Okay. Let's. Collinear vector. This is very important thing. Collinear vectors. 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and directions. Look at these vectors. Here around 4 vectors are there, and look at this red line. This is some line.
Okay, and the speciality of these black arrows, that is these vectors, are they're all parallel to this red line. Okay, athwa they are parallel among themselves. So such vectors are called collinear vectors. Collinear vectors means they used to be parallel to some particular line. So such vectors are called collinear vectors. Sometimes they used to be along the same line. Okay, so if you draw any vectors on these lines, those are all again collinear vectors. ಅಂದ್ರೆ collinear vectors ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ collinear vectors. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ note, very important thing to be noted. Now look at these two. Okay, so here there is a one vector and there is another vector b. This is vector a, this is vector b. Looking at these two, you can say that vector b is somewhat large. ಅದು vector b ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can say that b is somewhat large. ಅಥವಾ we can say that a is smaller than b. Okay, now look at these two. In such cases, what you can say that b ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಬಹುದು, it can be double of a. Or sorry, b can be double of a, ಅಥವಾ b can be 3 times of a, or you can say that a is half of b. a ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ b ಯ ಅರ್ಧ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. So you can represent, if two vectors are collinear, then one vector can be expressed in terms of the other. ಅಂತಂದ್ರೆ vector a is equal to 2 times vector b, ಅಥವಾ vector a is equal to 3 times vector b. Okay, depending on this magnitude. So ಈ ತರ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ collinear ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, 4 ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, 5 ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ, ದಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ದೇ ಆರ್, ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ direction. Okay, learn many things on this. So right now you can understand that if two vectors are collinear, then one vector can be expressed in terms of other. Okay, okay, now equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and direction. As the name itself indicate, equal vectors means they must have same magnitude, same direction. So such vectors are called equal vectors. Okay, next, negative of the given vector. So you are given something vector this a. Okay, so there is a vector a in this direction, this is vector a. There is one more vector b. Look at the length of these two, they have the same length from here to here. Okay, if you measure the length, that is the magnitude, magnitude of the vector. So magnitude is same here, but the direction is opposite. So here we call that a is the negative vector of b, or you can say that b is the negative of the vector a. Okay, so look at the definition. A vector whose magnitude is same as that of the given vector, but whose direction is opposite to that of the given vector is called the negative of the given vector. ಈಗ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ
ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗಲೂ ಬರೆಯುವುದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೀಗಲೂ ಬರೆಯುವುದು, ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ is not equal to vector BA. BA ಅಂದ್ರೆ vector directed from B to A. Okay. BA means vector from B to A. B will be the tail, A will be the head. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್.